হ্যালো, আমি একটা একটু সংশোধন করতে চাই যে হ্যাঁ, মিডিভাল এজেস থেকে শয়ে শয়ে বছর বেড়ালদের ওপর অনেক অত্যাচার বিশেষ করে হয়েছে। এই যে বেড়াল আগুনে পুড়িয়ে মারার প্রথাটা বললাম, যেটাকে উৎসব মানা হতো, সেইটা মিডিভাল এজেসে হয়নি। আমি আরেকবার একটু চেক করলাম, সেটা একটা ফ্রেঞ্চ প্র্যাকটিস ছিল একটা উৎসবে সামার সলস্টিসের সময় 16th আর 17th সেঞ্চুরি এইডিতে এই অদ্ভুত উৎসব প্রথা হতো। এটাই আমি একটু কারেক্ট করলাম। I'm very sorry for the slip in the previous video, but it's true that similar things could have happened in the medieval age previously. Jodio, the focus was on this particular festival, and thankfully these festivals don't happen anymore. So yeah, later people started to love cats, and then Victorian age, those pictures with a pretty cat which has been taken good care of by the window, by the warm fireplace, not inside the fire, giving comfort. ওইগুলো চলে আসে। Thank you.